Hello, greetings mga ka-spacers and mga kasyensya out there. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome to this online telescope viewing of our waxing crescent moon. So today is June 15, 2021, and right now my telescope is pointing at the waxing crescent moon. That's what you're seeing now on screen at about 24% illumination. So ayan po ang ating waxing crescent moon tonight, and I was able to record this image of our moon at around 6:45 PM. Kaninang gabi mga 6:45 kasi po clear po ang skies kanina at walang kaulap-ulap. Unlike yung mga nakaraang araw, talagang maulap paggabi at umuulan pa. So talagang napakaswerte po natin ngayon mga ka-spacers, mga kasyensya out there. Yan. So kaya sinamantala ko po itong online telescope viewing at para makita po ninyo ang ganda ng waxing crescent moon tonight. So by this time siguro nakalubog na po yung buwan o mababa na po sa horizon yung buwan. Alright, so in a few minutes, we will magnify the image of the moon so that you would see more details of its surface. So ayan po, so abangan po natin yan. We will magnify the image of the moon. And also, in this online telescope viewing, I will be featuring also my observations of the mighty Jupiter. Yan po, abangan natin yan. Okay, so any moment now, mga ka-spacers and mga kasyensya out there, we will magnify the image of the moon. So, are you ready, mga ka-spacers? Let us now magnify the image of the moon. So fasten your seatbelts, mga ka-spacers. Here we go. Let's magnify the image of the moon. Yun. Wow. Fascinating, mga ka-spacers, mga kasyensya, di ba? Okay, so yan, nakikita po ninyo ang magnified image of the moon. Alright, you could see dark patches. Those are lunar plains, and the bright areas are actually lunar highlands and impact craters. So you could see in our magnified image, maraming craters na makikita in this phase of our moon. So just imagine yourselves on board the Apollo spacecraft. Ayan. Alam nyo kasi mga ka-spacers, mga kasyensya, nung bata ko talagang pangarap ko talagang pumunta sa buwan. Ayan, wala tumanda na po ako nandito pa rin po ako sa Earth. So wala. So ang magagawa lang po natin ay itutok natin po itong telescope. And let's imagine that we are on board the Apollo spacecraft, and let's go into orbit around the moon. Ayan po. So yan ginagawa natin ngayon sa telescope. So yan, ini-scan natin yung surface ng buwan para tayong nasa loob ng Apollo spacecraft. Okay, yan. So nakikita nyo po yung mga details ng lunar surface. Maraming craters. And may mga lunar plains din, yung mga dark areas ng buwan. So yan. So mapapansin po ninyo yung buwan ay parang korteng bangka. Or parang kinagat na cookie. Yan, kasi crescent siya. Waxing crescent. Okay, so ayan po. So sana po nagugustuhan po ninyo itong ating magnified image of the moon. So ginagawa natin po ito kasi hindi pa tayo pwedeng mag-public telescope viewing na face-to-face dahil po sa banta ng COVID-19. Ayan, so sana maging normal na tayo at magpabakuna na po kayo.
Ayan, kasi just recently po na bakunahan na rin po ako, first dose ng COVID-19 vaccine. Dahil talagang gusto ko na po talagang magkaroon tayo ng herd immunity para makabalik na po tayo sa normal at mag-public telescope viewing po tayo. Kasi ibang klase po talaga, iba yung experience pag sumisilip po kayo sa eyepiece ng telescope. Okay, and speaking of telescope, mga ka-spacers, so papakita ko po sa inyo yung telescope na ginamit ko para i-record po itong ating image of the moon saka yung Jupiter mamaya. So ipapakita ko po sa inyo yung ginamit kong telescope. Ayan po. So that's our magnified image of the moon. So kung may mga tanong po kayo about this lunar image o kung meron po kayong mga comments or reactions, kung nagagandahan po kayo dun sa ating image na pinapakita po ngayon, just type in your comments, your reactions in the comment section below. Huwag po kayong mahiya. At kung gusto nyo din po magpa-shoutout, just type in your name. And babanggitin ko po kayo sa aking susunod na live stream. Ayan po. So sana po nagustuhan niyo itong magnified image of the moon. Lalong-lalo na po sina Cheryl Castillo and si Miss Cherry Serrano po. Ayan po. So, in a few minutes, ipapakita ko po sa inyo yung telescope na ginamit ko sa pag-record ng ating image ng buwan ngayon. Okay, so that's our magnified image of the moon, mga ka-spacers, mga ka-siyensya. So, siguro ibalik na natin yung buwan to its original size. Ayan. Okay. So, sana nagustuhan nyo yan po, mga ka-spacers, mga ka-siyensya out there. So, in a few minutes, ipapakita ko po yung telescope na ginamit ko to record this image of our moon tonight. Actually po yung telescope na ginamit ko po ito ay refurbished lang po ito. Ayan, so papakita ko po sa inyo any moment now po. Itong telescope na ginamit ko in this online telescope viewing tonight, mga ka-spacers. Ayan po. So nanamin po ninyo ang ganda ng ating waxing crescent moon tonight. Alright, so any moment now, I will show you the telescope na ginamit ko to record the image of the moon. Okay, so ito po ang telescope na ginamit ko. So this is a Skycore M115R Newtonian reflecting telescope. Ayan po, so ito ay refurbished lang po. And would you believe, mga ka-spacers and mga ka-siyensya, nabili ko lang po itong telescope na ito sa halagang 3,500 pesos lang. Okay, yan po. So maganda ito. Maganda itong telescope na to. Very sharp po yung image na produce niya. And makinis na makinis po. And na-align ko po yung mirrors, inayos ko po yung finder scope niya. Yan, and nilagyan ko po siya ng cellphone adapter. And lo and behold, ayan po yung ating telescope na ginamit natin ngayon sa pag-record ng image of the moon and Jupiter. Ito yung ginamit ko po ngayong online telescope viewing. This Skycore
M115R Newtonian Reflecting Telescope. Okay, yan. So, balik na tayo sa buwan. So, nandito po ulit tayo sa buwan. Ayan po. So, sana nagustuhan nyo po yan. Kung may tanong po kayo tungkol sa telescope na yan, just type in your questions or reactions or comments in the comment section below. Yan po. So, my telescope again is pointing at the waxing crescent moon. So, yung kabubukas lang po ng kanilang mga cellphone or laptops. So, what you are now viewing on screen is our waxing crescent moon at about 24% illumination. Again, today is June 15, 2021. So, ayan po, waxing crescent. So, that means that the moon is gradually or appears to be increasing in size, and crescent, that means that the phase is between new moon and first quarter. Okay, so any moment now mga ka-spacers, we will again magnify the image of the moon. So, para makita po ninyo yung mga details ng lunar surface. Yan, gustong-gusto nyo po itong portion na ito. Itong minamagnify natin yung image ng buwan. Okay mga ka-spacers, mga kasyensya, get ready and fasten your seatbelts. And let's magnify the image of the moon. Alright, so here we go mga ka-spacers. Yun. Ang ganda po ng buwan. Okay, so yan po, namnamin po ninyo itong magnified image ng buwan. Napakaganda po talaga ng buwan. Yan, kagaya po ng kinikwento ko, talagang gustong gusto ko talagang pumunta sa buwan. Ayan, kung pwede lang, yan. Kaso wala, hindi natuloy. Ayan po, so hanggang dito na lang po tayo, pasilip-silip sa telescope para kunyari ay natupad na yung pangarap ko na makapunta sa buwan. Ayan, so kung may mga questions po kayo or reactions sa ating magnified image, kung nagagandahan po kayo, kung may naalala po kayo habang nakatingin po kayo sa inyong mga cellphone screen or laptop screen, edi mag-comment po kayo or mag-react po kayo. Type nyo lang po yung reactions nyo or comments nyo in our comment section below. Yan, so nakikita nyo po yung mga craters. Yung iba dyan mas malaki pa ho sa Las Piñas po. Okay, so yung telescope ko, saka ko, it's based here in Las Piñas. So yung mga ibang craters dyan mas malaki pa ata sa Las Piñas. Okay, and may makikita rin po kayong mga dark areas, those are lunar plains. And yung mga bright areas are lunar highlands and impact craters. Ayan po, so sana nakatutok po sila Miss Cherry Serrano and lalong-lalo na si Miss Cheryl Castillo. Ayan, gustong-gusto po nila itong magnified image of the moon. And so just stick around mga ka-spacers and mga kasyensya out there. So sana wag po kayong umalis sa ating online telescope viewing. Tumutok lang po kayo because later I will point my telescope at the mighty Jupiter. Yan, so kung gaya ng mga sinasabi ko, habang nakatutok po kayo sa ating magnified image, just imagine yourselves inside the Apollo spacecraft. And imagine that you are in orbit around the moon.
Ayan po. So, yan. So, sana, yan, namnamin po ninyo. Ang ganda po ng ating buwan ngayong gabi. June 15, 2021. Payday! Ayan. Payday, June 15. Ayan. So, yung mga nakatanggap po ng sahod, yan. Mag-stargazing po kayo. Virtual stargazing para mas lalo po kayong masaya. Alright, so again, you are now viewing a magnified image of our waxing crescent moon tonight. Ayan, so daming craters po. No? And yung shape ng buwan, parang bangka, parang kinagat ng cookie po. Ayan, waxing crescent. And maswerte po tayo at walang kaulap-ulap when I recorded this image of the moon. Napakaswerte po natin ngayong gabi, mga kasyensya and mga ka-spacers out there. Kasi hindi natin alam, baka bukas maging maulap. So talagang the weather is really uncertain kasi this is now the habagat season. At talagang tag-ulan na po. So tsambahan na lang po itong pagsilip natin sa buwan. Itong month of June and July. Yan. Okay. Sana pag first quarter clear ang skies para makapag-online telescope viewing din tayo. Okay. So I guess we can now return the moon to its normal size. Yan, so sana nagustuhan nyo po yan, mga ka-spacers and mga ka-siyensya out there. Okay, so ayan po. So ibalik na natin yung buwan sa kanyang original size. Alright, ayan po. So maraming salamat at sana nagustuhan po ninyo itong ating online telescope viewing of the waxing gibbous moon. So any moment now, mga ka-spacers and mga ka-siyensya, I will point my telescope at the mighty Jupiter with its Galilean moons. So kung may mga questions po kayo or reactions or comments, just type in your questions, your reactions or your comments in our comment section below. So any moment now, I will point my telescope at the mighty Jupiter with its Galilean moons. Okay, so my telescope now, mga ka-spacers, is pointing at the mighty Jupiter. So yung white round disk that you're seeing on screen is Jupiter. Yan yung bright white disk na yan. That's Jupiter. And kung mapapansin po ninyo yung mga smaller dots or parang stars na white dots surrounding Jupiter, those are the Galilean moons. 4 po yan as discovered by Galileo Galilei. But again, Jupiter is surrounded by more than 64 plus moons. So 70 plus na ata or more than 64 plus moons. But what you're seeing now on screen are the 4 largest moons of Jupiter as discovered by Galileo Galilei when he pointed his crude telescope at Jupiter. Yan po. Kaya tinawag to na Galilean moons. So there are 4 Galilean moons. So you have Europa, Io, Ganymede, and Callisto. Alright, and I was able to identify the moons of Jupiter using stellarium. So ito po yung order niya. So from left to right po. Okay, so yung una is Europa,
Then meron po kayo makikitang tuldok, halos katabi na niya si Jupiter, that's Io. Then yung susunod, yung maliwanag, that's Ganymede. And yung pinakamalayo dito sa far right, that's Callisto. So ito po yung order, Europa, Io, then Jupiter. Yung si Io halos katabi niya si Jupiter kung mapapansin po ninyo. So ulitin ko po, Europa, Io, then yung maliwanag is Ganymede, and yung farthest sa right, that's Callisto. So those are the 4 Galilean moons. Now, very interesting tong si Europa. Yan, lagi kong sinasabi pag nag-online telescope viewing ako sa Jupiter. The surface of Europa is covered with ice, water ice, as discovered by the Voyager space probes. And you know what that means? Kasi dito po sa Earth, yung solid, yung ice, sa ibaba niyan is liquid water. Alright? So, when ice forms, it solidifies sa surface, pero yung ilalim niya, the water remains in liquid form. So, many astronomers believe that it is the same case as Europa. So, you have solid ice on the surface, but beneath that solid ice is liquid water. Beneath that solid ice is liquid water. And you know what that means pag may liquid water? So, yan, there is a possibility that Europa may support life because as we know in astrobiology, the search for life outside planet Earth is the search for water. Yan, so there is a great possibility that Europa may support microscopic life. And NASA is actually planning a mission to Europa. So mag-drill sila ng hole. They will try to penetrate the solid icy sheet of Europa. And once they have penetrated the icy surface of Europa, pag na-penetrate nila yan, they will deploy a robotic submarine yan, to scan the water beneath that solid icy sheet. Okay, so yan, very interesting talaga tong Europa na to. Alright. Okay, and yung susunod naman, yung halos katabi ng Jupiter, that's Io. And Io is also a very interesting moon kasi as discovered by Voyager, there are more than 400 active, take note, active volcanoes in Io. So active meaning nakita pa nga ng Voyager na nag-e-erupt yung mga volcanoes na yan. And Io is yellowish because of sulfur. Yan po. So that's Io. Io is a very geologically active moon in the solar system. Okay, then yung susunod, yung maliwanag, that's Ganymede. Kaya maliwanag yan because Ganymede is the largest moon. Mas malaki pa yan sa Mercury. So Ganymede is the largest moon in the solar system. Ganymede is heavily cratered. And yung susunod sa Ganymede is Callisto. Callisto, just like Ganymede, is also heavily cratered. Okay po, so ayan po yung ating order ng buwan. So you have again Europa, Io, then you have Jupiter, yung white disk na yan, then Ganymede, then Callisto. So ayan po yung arrangement ng mga Galilean moons this June 15, 2021. I recorded the image of Jupiter with the Galilean moons kanina pong madaling araw. Siguro mga 4:45 ng madaling araw. Okay, so ayan po yung ating image ng Jupiter with its Galilean moons. Okay po, so siguro bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po magpasalamat sa mga sumusunod. Kanina po kasi nag-post po ako ng yung
photo ng moon, yung waxing crescent moon kanina. And gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-react like si Mr. Michael Bariwan Agabao, si Mr. Albert Resio, estudyante ko to, and si Miss Rhea Fernandez. And nung Independence Day po, nung June 12, nag-post po ako ng isang photo ng aking telescope. Nasa likod po nun yung monumento ni Rizal sa Luneta. Yan po yung nag-public telescope viewing kami noon at I guess 3 years ago with the officers of the BEDAN Society of Young Astronomers. So kinunan ko po yung picture, yung telescope na yan, at nasa likod yung monumento ni Jose Rizal. So gusto ko lang po magpasalamat sa mga sumusunod na nag-react dun sa photo na yan. So si Mr. Miguel Alayastante, estudyante ko to, si John Carlo Tamayo, si FDL, si Philippines, si Sigple Jerke. Hirap naman i-pronounce nito. Ayan. So kung sino ka man, maraming salamat. Si Jose Fadul, Chris Escudero, Daniela Morales, Katrina Ramos, and si Lawrence Alipio, estudyante ko din yan. Don Samuela Buenvenida, Lance Villacorta, Kyla Hubahib, Let Celes Federigan, Bernard Liaguno, Edmar Dumot, and si Miss Cherry Serrano. Ayan. And gusto ko din po magpasalamat sa mga tumangkilik at nanood nung Sabado, yung episode 20 ng Space, The Final Frontier. Ang episode niya po ay Cosmic Perspective. So in this episode, dito niyo po malalaman at maramdaman ninyo na tayo we are insignificant as compared to the vastness of the universe. And in this episode, matututunan nyo really that astronomy is a humbling experience. Yun po yung sinabi ni Carl Sagan, that astronomy really is a humbling experience. Kasi wala po tayo, we are just a speck of a speck of a speck. So kung ano man po yung yabang natin, kung ano man po yung pagiging arrogante natin, walang-wala yan as compared to the vastness of the universe. So yan po yung episode 20 ng Space, The Final Frontier, a Cosmic Perspective. So maraming salamat po dun sa mga tumangkilik dun sa episode na yan. Okay, sa dami ninyo hindi ko na mabanggit yung mga pangalan ninyo. So maraming salamat po. So again po, doon sa mga kabubukas lang po ng kanilang cellphone at kanilang mga laptops, you are viewing now on screen the mighty Jupiter with the Galilean moons. But again, Jupiter is orbited by more than 64 plus moons. So ito po yung order ng Galilean moons, 4 yan. So nakikita nyo yung white disk, that's Jupiter. And yung mga maliliit na dots, 4 yan. Those are the Galilean moons. So ito yung sunod-sunod nila from left to right. So Europa. Then yung tuldok na halos katabi na niya yung Jupiter, that's Io. Then susunod is Ganymede. And yung susunod is Callisto. And I recorded this image of Jupiter kanina pang madaling araw. So bago mag-alas 5, 4:45 yan. Early morning of June 15, 2021. Okay. So maraming salamat po. Shout out po sa mga graduating students po ngayon, lalong-lalo na sa mga graduating officers and crew
of the BEDAN Society of Young Astronomers. Masama ang loob ko dahil aalis na kayo sa San Beda, pero wala tayong magagawa. Life must go on. And good luck sa inyo at sana matupad din yung inyong mga pangarap. Okay, maraming salamat sa inyong serbisyo sa BSYA. And yan, we have lots of good memories. Kayo yung tinatawag namin na quarantine batch. Okay, so maraming salamat sa inyo. Dumalaw-dalaw naman kayo sa San Beda kung okay na ang ating sitwasyon sa COVID-19. Okay, and yan, so kung hindi pa kayo nagpapabakuna, magpabakuna na kayo. Okay, so congratulations sa mga gagraduate ngayon. Yan, maraming mga virtual graduations ngayong June. Okay, and a shout out din sa aking incoming officers and crew of BSYA sa pamumuno ni Miss Angeline Kilang. Ang aking outgoing president ay si Mr. GC Cascolan. Ayan, okay. So, maraming salamat sa inyo. And also, shout out din sa mga administrators ng San Beda University Senior High School. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa BSYA. And maraming salamat din po sa inyo pong lahat dyan, mga ka-spacers and mga ka-scientia out there. So sana po wag po kayong magsawa sa ating advokasya dito sa BSYA. So baka tanungin po ninyo, paulit-ulit na lang yan. Itong online telescope viewing, pare-pareho lang naman yan, hindi naman nagbabago ang buwan. Alam niyo po mga ka-spacers, mga ka-scientia, talagang hindi po ako nagsasawa. Parang there's always something new every time I point my telescope at the moon or sa mga planeta. There's always something new. Kaya hindi ako nagsasawa. Sana ganun din po ang inyong nararamdaman. Okay, so sana wag po kayong magsawa sa ating online telescope viewing. Basta pag clear ang sky, yan, mag-online telescope viewing po tayo. And please like and share this video para makarating po sa mga estudyante out there. Para ma-inspire natin sila to love the sciences, especially astronomy. Okay, so shout out din po sa mga members, officers, and members of the Philippine Astronomical Society. Yan, mga kaibigan ko po sila. And also sa mga namumuno ng Manila Street Astronomers. Yan, kasi ang core member din po ako ng MSA. So shout out po sa inyo. And always stay safe. Mga ka-spacers out there, magpabakuna na po kayo. Ako, I already received my first dose of the COVID-19 vaccine. Okay, so I guess that's about it, mga ka-spacers, mga ka-scientia. So wag po kayong magsawa. And lagi niyong tangkilikin po ang ating mga online telescope viewings at yung ating weekly online lecture na Space, the Final Frontier. Yan, so we have an exciting episode again this coming Saturday. So abangan nyo po yan, ang Space, the Final Frontier. Yan po. So again, we are seeing on screen the mighty Jupiter with its Galilean moons. Okay, so I guess that's about it, mga ka-spacers, mga ka-scientia out there. So this is your ka-spacer and space commander, Professor June Cajigal from the BEDAN Society of Young Astronomers, saying live long and prosper.
Always check our Facebook page, mga ka-spacers, the BEDAN Society of Young Astronomers, and always check our Twitter account. Meron po tayong Twitter. So, always wear your face mask and face shield. At mag-ingat po tayo. Hindi pa tapos ang pandemya at mag-iingat po tayong lahat. So, good night everybody. I'll see you in our next online telescope viewing.